ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen dalal ci biir kër gi am mbégte lool del soit ak yéen ci programme bi la mooy di Morning Star ñu ciy gërëm nag xarit rek am di jàmm yi fu waaye mën a ne fu ne ñuy del soit fii ci kër gi muy Star TV ma ànd ceeg Maimouna Jaaju ñu fas yéene yëngal ba mu yëngu Maimouna noo def ak coono. maa ngi fine sant yàlla alhamdulilah. Good morning to our wonderful viewers. And welcome to another edition of the Morning Star. maa ngi fine bi woyof na de. Binta bi moo ñu indilu la ruy si suba si. man lu ma doyee ruy. lu ma doyee ruy. doyee ruy ndax ruy baaxul suba si dafa tàngal sa biir bi ruy baax na de. Well, anyway, how was the weekend and stuff? Yeah, alhamdulillah. The weekend went well. Kankurang yi moom wàññeeku na léegi xanaa school ubbi na léegi moom de di ngeen am jaama ci kankurang yi mbaa bokkee wuta fara yi maa gis taay yi parce que man start naa da gis bu ñuul no seriously kankurang bu ñuul amul Fajikunda gisuma ko gars yi dañ takka kankurang bi léegi bu ñuul la ñoo def te bu ñuul gis naa si bu ñuul kuk parce que kankurang ñu ngi ko xamee si jafoo fara lañ daan jël jafoo ñu dem ba ci biir gis ne xam naa jafoo ñàkk na parce que xam nga àll beeg yooyu noonu fu mu nekk nii li ci bari toj na def nañ ko ay kër xëy na bala ngaa dem am jafoo da ngaa dugg ci àll bi dem fu sori ñu ne wax garaaw ne léegi nañ def saaku léegi nag man dama xamul ndax saaku yee manqué xaw ma because piis bu ñuul kuk gis naa ñu def ko kankurang loolu kay waruñ ko woowee kankurang nag xanaa loolu beneen turi saam beneen xeeti saamaa yu la ndax lan anyway well, we're glad to be back this morning, and of course, you're getting us live from our studios along the OIC Highway, and this is the Morning Star, myself, Sheikh Gay, together with Maimouna Jaaju. We welcome you, and of course, to those in the diaspora watching us live, because you can stream live to follow this program live on Facebook. So wherever you might be watching us from, you're most welcome. Well, it's exactly 29 minutes gone past 9 o'clock. It's the 13th of October 2025. So we're going for a short break to take a look at after the break, we'll take a look at the commodity prices together with the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. Right after, then we take a look at, the newspaper review, take a look at some stories that are trending on social media and have a little discussion about a special topic. But we come back shortly after this break to take a look at the commodity prices and the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. Coming back. Welcome back. Jërë ngeen jëf ñu del si waat ak yéen ba tey ci programme bi mooy The Morning Star ñu comme noonu ñu waxee woon ko rek ci njëlbeen laata ñu dem break ñu dem seeti li ci marché bi su ko defee ñu bàyyi ko askan wi lépp ci programme bi American Bag of Rice moom lañ tàmbalee mu ngi toll ci $2,100 mu mel ni wàcce na tuuti parce que last week mu ngi toll woon ci $2,150 waaye xëy na sax nga dem ci yenn béréb gis ñu ko jaay waaye ci li ñu jot a bàyyi xel gannaaw bu ñu ko nemmee ko mu ngi toll ci $2,100 ñu gis saaku sadam mu ngi toll ci $2,300 saaku barabara mu ngi toll ci $2,500 ñu gis saaku sukur si $2,300 saaku liñoŋ mu ngi toll ci $900 20 litre gallon bu diwlin mu ngi toll ci $2,100 10 litre bi mu ngi toll ci $1,150 50 ñu waaw waaye fii la ñu ngi fa gis 1159 50 la war a nekk 5 litre bi mu ngi toll ci $650 and then
ak 750 dalasi mooy bi jar 650 mooy diw bi nga xam ne mooy nelaw bu dul nelaw mu ngi toll ci 750 20 litre gallon bu diw tiir mu ngi toll ci 2500 dalasi ñu gis saako furiñ mu toll ci 2150 saako pompiteer mu toll ci 900 dalasi tomate marita 2 kilo bi mu ngi toll ci 1100 dalasi benn pot bi mu ngi toll ci 220 beef muy ndawali kese nga xam ne raxul benn yax mu ngi toll ci 450 meat and bone mu ngi toll ci 400 dalasi chicken legs carton bi wala sax ginaar yi la nga xam ne carton ginaar yi nga xam ne fukki ginaar ci ne carton boobu la moo toll ci 1800 dalasi mooy bi nga xam ne mooy peese 1.2 waaye buy peese 1.3 mu ngi toll ci 2000 dalasi benn full chicken toll ci 2200 dalasi mooy bi peese 1.2 bi peese 1.3 mu ngi toll ci 2225 dalasi chicken legs carton bi ngi toll ci 1250 dalasi benn kilo bi mu ngi toll ci 150 chicken bi ñu ngi ko gis ci 1350 dalasi mu mel ni loolu mooy njëg li nga xam ne moom la ñu jot a bàyyi xel nemi ko ci marché bi kon ku fa dem ku ne di nga mun a ku ko bàyyi xel ku ne di nga waajal sa bopp xam nan ngay mën a def dem ci marché bi su ko defee njëg loolu moom lañ leen amaloon surtout ci marché yi ne ci tund wile mooy di Kanifing municipality li ci mel ni marché Serekunda Tipa Garas marché Ngelaw ak yeneen ni marché yi ne ci gox goxaan yooyu lépp di ngeen fa am njëg lii su ko defee ñu dem fële ci Central Bank of the Gambia ñu seet lan la koppari réew mi di wécce ko koppari bitim réew ñu tàmbale ko nag American US dollar mu ngi toll ci 72.79 euro bi mu ngi toll ci 85.20 Great British Pound bi mu ngi toll ci 97.31 Swiss franc bi mu ngi toll ci 91.06 Canadian dollar bi mu ngi toll ci 52.06 CFA bi mu ngi toll ci 624.05 Norwegian krone bi mu ngi toll ci 719.18 Danish krone bi mu ngi toll ci 1132.53 ñu gis Saudi Riyad bi ci 19.41 Japanese yen bi mu ngi toll ci 48.20 lii mooy the currency update for valuation purposes courtesy of the Central Bank of the Gambia. We're going for a short break, and then when we return we'll take a look at the newspapers together with Maimuna. Welcome back to the Morning Star. Time to take a look at the newspapers. Maimuna, please. Thank you, Lipsy. Good morning once again, and welcome to the newspaper review segments. Let's take a look at what's on the front pages of newspapers. We have the Standard newspaper, the Point, and that of the Voice newspaper. So going through the headlines on the Standard, we have Dabo promises new constitution if elected president. 6th First Ladies to meet in Banjul Tuesday. Assembly to question Dusano over alleged freeloading of Jame tractor. We have Alcalo. 8 others arrested for running cannabis plantation. Casamas man suspected of killing wife flees to Gambia. Project manager convicted of stealing $6 million. Opposition leader calls denial of rally permit terrorized attack on Gambia's democracy. We have travel notice issued for Senegal as Rift Valley fever kills 18. On the Point news, we have Alcalo, 8 others in trouble over uncovered cannabis farms. We have police arrest 43 suspects for common nuisance. We have civil society advocates unhappy Pura data price flow not suspended. UNICEF marks International Day of the Girl Child, says girls are leading solution. We have Toure recommends fast tracking independence
Independence Stadium renovation. Assembly pushes for law to end deadly hospital delays. On the Voice News, we have lawyer Dabo promises a political representation for abroad-based Gambians. MP demands Dusano's account over ex-president's missing tractors. We have Galma warns unregistered livestock dealers in Abuku. Afro movement concerned over anti-democratic practices ahead of the 2026 elections. We have Seh Tijan Yang showcases the Gambia's heritage at Azerbaijan Halal Business Forum. A Ministry of Health partners mark World Mental Health Day 2025. We have Gassan raise awareness for autism. Those are the headlines we have on the Standard newspaper, the point and that of the Voice newspaper. So going through the Standard newspaper, we have Dabo promises new constitution if elected president. By Tabora Bojang of the Standard newspaper, the UDP presidential candidate Usainu Dabo has promised to deliver a new constitution if elected as president of the Gambia next year. Take me to State House 2026. If I get there by 2029, we will prepare a new constitution, present it to the National Assembly for approval, and a referendum will take place. Dabo tells supporters at an event in Spain Saturday night. That constitution, he added, will bring high-impact democratic and governance reforms. Empower Gambians in the diaspora by guaranteeing their voting rights, representation in the National Assembly, and appointment into ministerial position if they have dual citizenship. Mr. Dabo argued that there is a wealth of highly qualified and knowledgeable Gambians in the diaspora who contribute significantly to the socio-economic development of the Gambia, but are excluded due to bad laws and other bureaucracies which the current government is not interested to address. The UDP leader stressed that the 2026 presidential election is not about Usainu Dabo, but the Gambia, adding it is to salvage the Gambia, establish the truth and end the rampant corruption, wastage of public funds, and restore the dignity and rights of Gambians in the diaspora. He went on, the world is moving, but the Gambia is crawling. This is unfortunate. We need to have progressive laws that respect the rights of every Gambian. The right to proper representation is a human right issue and we will not neglect it. But this is just the governance side. Talking about the economy, our resources are being mismanaged. Ministers are given 2 vehicles, one for their official use and other for driving their children and wives to schools, to social events and beaches. All that comes at the expense of the state. Yes, ministers should have privileges, but it should not lead to a waste of public funds because they end up spending more money on those utility vehicles than official vehicles. That money could have been invested into our hospitals. It could have been invested in Farafenye, Bansang, or Basse Hospital and other facilities to enable Gambians access to good health care. Before they hire expensive flights to attend the UN General Assembly in America, the AU conference in Addis Ababa, the ECOWAS meeting in Abuja, why can't they invest that money into agriculture? A president of a poor country should not feel ashamed to board a commercial flight. As the English says, cut your clothes according to your size. Former President Jawara boarded commercial flights. It did nothing to his presidency except to save millions from being wasted from public coffers. We cannot address these problems if we do not have a responsive and responsible government. Wow. Coming from the presidential candidate of the United Democratic Party. Wow. So I hope so he will work. He will keep his words with regards to the issue of the new constitution if elected as president in 2026. Not only the issue of the new constitution, but some of the promises he made. New constitution. Some provisions one of which is appointing someone from the diaspora. ñu nekk ci diaspora ñu am someone representing them fan laa ko gis sax mu ne appointment into the ministerial position if they have a dual citizenship boobu is benn
Do you think come the last time you could have, because if you have a dual citizenship according to our constitution, you cannot hold public office, Yeah. and he is promising them he will give them the right to vote in the new constitution that he will bring when if elected into office. He will give them the right to vote, and then he will, you know, they will have a representation in the National Assembly. Bobo is another one, and then appointment into a ministerial position if they have a dual citizenship. ñetta yi yëpp nekkut seen no constitution, but these are these are things you have the people in the diaspora, you know, they crying, yeah, crying for. They were saying, no, they needed a representation, they needed to vote, they want to have, you know, they want to feel themselves, they want to feel at least someone is representing them there and stuff like that. So do you think having someone with a dual citizenship into public office, because in my own understanding, last time I'm going to hear that very example, Fini. If I have a dual citizenship, I am a citizen of the Gambia and I am a citizen of Senegal as well. So I appoint my minister. Foog nga ne du ma njuuj njaaj léegi because fële suma dëkk la de, especially su fekkee ne ñaari dëkk yi am na wax ju sew ñu nekk seen diggante. Fan ngay pledge allegiance to 100% ndax di nga nekk Gambian, ndax 50% ngay nekk Gambian, beneen 50% bi Sénégalais nga koo doon. Naka la moo demee surtout yow ñaari réew yi nga xam ne nii ñoom nga yor seen kay doon seen doomi réew. su ñaari réew yooyu amee benn problème boo xam ne nii yow sa office ñoo ko war a adresse te yow yaa ngi si in the center of things. So nan nga gisee loolu? Is that not going to be funny to have a dual citizenship ba pare nga hold public office? It's going to be funny. Maybe it's happening elsewhere, but as far as Judicial Constitution is not, our constitution does not allow it. For a conflict of interest, do you? Conflict of interest. So. Yes, so you're affected by both sides. Do harm for Munataha. So it all has to do with. It's very simple. And this is what he is. In as much as Buganga hold a public office, so I made dual citizenship. Denounce the other citizenship. Effectively, but in as much as young I both citizenship of both countries, you'll find it very difficult to execute your functions without fear or favor. Benamom, I agree with him on, you know, having to have a new constitution. Yeah. Because Gambia, it's about time you move into the third republic. Understand? We are still in the second republic. It's about time you move into the third republic. As far as regime be changed, and then we are saying we need a new constitution. There are some laws, especially some draconian laws in the constitution. We need to change it. So to have a new constitution, that's one. And then to diaspora, when you have someone representing them in the National Assembly, yes, I agree. Yeah, but bilitam mooy foofu lay xalaat ne xam nga conflict of interest du fa am ak yooyu noonu because you have a dual citizenship. So pour ñu avoid loolu foog naa loolu moo dee tax ñu la dee wax ne da nga war a denounce the other gis nañ the likes of Dr. Ismaila Ceesay, that's what he did. Yeah. But xam nga rek I don't know. Politique moom politique la, especially soo nekkee seen biir kër moom lu neexee da nga koo wax. ndax dina demee noonu kay mooy wax ji. Waaw, keeping to their promise is always the problem. And then so they have very good policies and li nga xamante ne moo nekk agendas, but when elected. But Dabo was in office. Yes. As a minister. And then later mu nekk a vice president. So we just hope that they will go by it. So the 2026 is fast approaching. Yagatut. Just of few months to the presidential election, and I think IEC again in the electoral calendar. I think the election is slated for December 5th. Finally, very issue of, you know, taking commercial flight instead of a private jet or something like that. And then he was minister, he was the vice president. He not understand so he must not advise the president to take a commercial flight instead of a private jet or nangam. But dégguma fenn fu mu wax ne mos na ko wax daf ne moom président war naa def loolu te moom dina introduce lu mel noonu. Te he was in office as well, so ndax loolu bi ñu génnee office lañ ko door a bàyyi xel ndax bàyyi ñu ko xel bi ñoo nekk office. Hey, yeah, it's very funny. And anyway daal xam naa daal promises yi rëy na. su jëlee raw gaadu gi ndax dina def promises yi mooy wax ji waaye xam nga ñi ne ci diaspora bi ñooñu soo leen naxee tam am nga problème parce que duñ la bàyyi nga nelaw.
Dige Borla. Dige Borla. Yes, we move to the next one, which says Assembly to question Dusano over alleged freeloading of Jame tractor by Tabora Bojang again. The National Assembly Special Select Committee investigating the disposal of assets of former President Yahya Jammeh is set to summon presidential advisor Dusano to explain the issue of a tractor he allegedly took from the Kutu Maintenance Service Agency vehicle depot without paying for it. State Guard soldier Sergeant Adam Ajain, who was in charge of the tractors and other vehicles seized from Jammeh before the start of auction, earlier told the committee that Mr. Sanu took away a new tractor at Kutu before the start of the formal auction and there was no receipt shown to indicate he paid for it. Jain stated, I saw Dusano with my naked eyes. He came into the MSA, inspected the said tractor and left. He later sent his driver to come and collect the tractor. I was present when his driver arrived with a new battery and I helped him with another battery to be able to start the engine and he went away with it, Jain alleged. Following his allegation, committee member and National Assembly member for Janjambure Omar Jammeh made an application for the chairperson to order that Mr. Sanu be summoned for statement taken before the investigators. Committee chairperson and member for Old Jundum, Abdullah Sise, granted the request for the presidential advisor to appear before the investigators to clarify the issue of the tractor he allegedly took without paying for it. According to a committee member, a summon letter will be sent to Mr. Sanu this week, and a date will be scheduled for him to appear for statement taken before the committee investigators, and he may likely appear for public hearing. Yes. So meaning he came there, he inspected the tractor, later left and then sent his driver to come for it without a receipt showing that he paid for it. Hana kay warta muna deme non nak. The person before nekon he saw him with his two naked eyes. No, dega na muna gis nako kay ko kay gis nako wax ji leer na. Waye lima min moy akasi your presidential advisor nga o minister nga ak munti don xana kay nekku ne da nga wara waxu rek ñew ci biir set moto bu la neex ba pare yoni sa driver ko dem but lan nga fogg ne mo len may sañ bobu ku melni presidential advisor di def jëf joju lo su day non la démé. It's the concept they have at this point neka si li nga xamantene mo neka nguur bi. Most of them being presidents and advisor, they think that they the privilege to do certain things without maybe dara du len se fek maybe lo tamit bokana ci but wona mo bayal na xamne moto yi they are assets yi nga xamantene state assets len nit yu bari deka bi dal ñu sé bay sen hell ci li nga xamantene mo nek bagage yoyu because soko xolé it belongs to the state maybe suñ ko jaayé at the end of the day, Harrisby is going back to the people. So I think it's something that should have been avoided. Being a presidential advisor, would like just so many privilege to the extent that working to maybe bagasi nga xamantene belongs to the former president nga dem jël ko even bu dé dang ko bëgg sax go through that channel bu dé dang ko bëgg jënd go and pay for it like the amount ñu jox la nga jënd but warlo dem duga jël moto li nga xamantene mo nekk the tractor without paying for the tractor. And by looking at it, it's I don't know whether it's a new tractor or it's an old one, but I think as a presidential advisor, you should know your limits. There are certain things you are not privileged to do that. Okay. So it's something that should be avoided. And I think the committee came to like that and they could hear from him when you explain the reasons why he mujil the tractor without paying for it. Xam nga suñu ko bokk ci gété gi daan ci meew mi te waxuñu da nga waxu dem ci gété gi rek fekk nak bu taxaw nga ñu rata nak bi jël sa kella def ci meew ba mbaax dem uti sa ciéré dem lekki ciéré meew suñu ko bokk ci gété gi naan ci meew bi moy li war ñep mo la war li ñoo jox ñep dang ci wara am ñu jaarale ko ci yoon so buggé naan meew dem ci gété gi fekk fa sama bi waxtaana mom wax la mom li nga ko wara wax mu wax la lim la wara wax ñu jaarale ko ci yoon ratal la meew jox la ak defal la ca kila wala ca bool nga dem ba do ci min da nga ñëw fekk nak bu taxaw rek nga ratal ko dem sa yoon so lolu su dé lolu amna kon daf li mo woné moy
jaay doole benn li ma wane mooy ne ñun ñoo fi ne ñun ñooy bomb lu ñu def loolu la ñoo def then meaning they were not serious about all these things serious about the properties that they took from Jammeh because dañ ko jël ba pare pàccoo ko because nit ñaa ngi leen a blame ci pàccoo boobule kon lii su dee am na dafa wane ne kon yenn ci bagage yi sax ñun xamuñ ko te dégguñ ko yooyu dañ ko jël rek yóbbu ko seen kër wala ñu pàccoo ko parce que du saano su dee lii la def lii warut ko mën a def parce que li moo wane rek li moo wane mooy li nit ñi doon wax kon dëgg la te fekk warta mën a demee noonu but it's good ne at least gis naa Omar Jammeh the National Assembly member for Janjanbureh mu made an application for the chairperson to order Mr. Sano to appear before the committee, before the National Assembly committee or whatever. So, but that is definitely good because he should answer this. He should answer questions regarding this tractor because fogumane war nañ ko mën a jël just like that. Nit ki war naa mën a am sañ-sañ boobu noonu ñëw dugga foofu xool ba mu neex la nga génna yónni sa driver na ko demal nga jëli ko kon su loolu amee kon dafa wane ne kon pàccoo bi ñeen ñoo wax ne nit ñaa ko doon pàccoo bagage ci Jammeh yi den loolu dëgg la parce que lii daf ko firndeel parce que su ne noonu la demee moo tax nag nit ki bala nga bi caama sax xamal li moo wëlis li ci gën a leer dina ñëw suñ ko sabonee moom dina ñëw mu explain parce que nguur gi moomu ko réew mi ko moom. Yes, it belongs to the people. Exactly. So I think the necessary steps you war a jël si lii dinañ ko def summon him na ñëw answer the relevant questions yi nga xamante ne yooyu la war a answer with regards to loolu lan moo tax mu def loolu and what's the lu moo doyee tracteur bi lu moo doyee tracteur bi. non li mu ko doyee kay xanaa am na tool fan yële gis naa ko mu nekk ci toolam bi di gor di gor yu métti but as presidential advisor in fact ku mel noonu dañ yaakaaroon ne sax mooy advice président bi pour nit ñi bañ a def ñaaw jëf joojule foguloo because you're a presidential advisor so it is your responsibility to advise the president pour mu make sure ne nit ñi jëluñ jëf yi rek dem pàccoo ko dem seen yoon parce que si Jammeh lañ ko jëlee and then ñu ngi koo jaay dafa war a jaar through the right process ak yooyu so presidential advisor bi boo waroon naa bokk ci ñi nga xam ne ñooy advice président bi into these things but not moom ci boppam mu def lu mel noonu we yet to confirm it though because nii la ko gars yi waxee waa ji wax na den nañ ko saboon su ko defee mun naa am nag li ko may ci yoon la whatever nañ ko déglu rek bi xam waaye li ma leer ba leer mooy li waa ji wax dafa leer parce que ñëw ta benn receipt dafa ñëw xool dem den yónni driver bi ne ko ñëw jël si moto bi réew may neex réew may neex di su dee mun nañoo def loolu kay réew mi neex mbaaru kon nag yi dafa am ñu demee noonu moo ma si jaaxal ñoo xool nag yi xool bu fa duuf rek nga ne ko ma ne bële indil leen ma ko xam nga toogoon nañ fi benn diir rek am ñeneen seen lex yi jékki-jékki rek duuf foog la nag yeeg xar yi la parce que li jaabi amoon si nag kenn mënu ko xayma te nag yi cheap price lañ ko doon jaay waroon a dem Mali rek wala Bissau rek indi fa benn paa boo xam ne dafa ñëw rek di am lu moo suy seen biir yi rek muy mbee ku ci lekkoon rek ba sandi jaay jëlu si nag bi non xam nga su dee nag su dee dañoo jël génni jabe amoon na ay béy amoon na béy kay amoon na béy de foog naa amoon na béy de parce que dégg naa Nena Frida di wax ne mu ngi doon demande seen piig si so which means amoon na ay mbaam so dañoo jël génni mbaam génni béy génni xar ak génni nag ku nekk ñu caw la suñ bëggee xam ndax yow lekk nga ci nag bi génni nag bi la ñoo jël am si luñ ko soos caw la ko su ko defee suñ toogee dégg sa biir bi dañ xam ne kii ñam na ci nag bi comme que mënuñ ta xam ñu jënd ñëpp ñan la mënuñ ta xam ñaata lañ jëndee yëpp mënuñ koo xam parce que fi mu nekk ñu ngi ko lijjanti xaalis bi in fact sax nan la toll kenn mënu ta xam te man leer na man am na loo xam ne ni jaarul ci auction bi am na loo xam ne dañ ko jël rek ngembal ko mu dem ndax commencé wut sax si bi ñoo jël bagage committee bi extend nañ seen mandate bi kay so I hope before that dinañ génne ku lekk béy daal na béy yuuxu sa biir bi
bu sa nijaay lekkoon béy ba dem kër di ngeen billaay di ngeen bëgg a béy bi noppi te du noppi béy ak num bëree wax ak num noisy mu ne ko béy rek ak num noisy. Yes, we move to the next one, which says opposition leader calls denial of rally permit terrorist attack on Gambia democracy. By Tabora Bojang again, the leader of the African Federalism and Republic Orientation AFRO movement, Momoduba, a presidential aspirant in the 2021 election, said police refused to issue a permit to his movement to hold the standard to hold refused to issue a permit to his movement to hold a political rally in Banjul. Addressing a press conference over the weekend, Bah said denying him the right to disseminate his policies to supporters is unconstitutional and unacceptable. This is a terrorist attack on the democracy of the Gambia. The incumbent NPP and their allies are holding rallies everywhere and anywhere and everywhere in the country, but they are denying us the same right. We are the pioneers of political movements in this country. We have the right to hold rallies. We have been here since 2021. We have worked a lot and we deemed it necessary to gather our supporters all over the country in Banjul for a meeting organized by our Banjul chapter. But they deny us because they were playing a ping pong game. Bah said. He said his movement won't accept it again to be denied a permit to hold a rally. The next time we apply and get denied, we will go ahead and do our rally without a permit and Gambians will be our witnesses. Mr. Bah warned, we are not going to accept this again. I am an aspirant for the presidency of the Republic of the Gambia and have the right to talk to the people peacefully. According to Mr. Bah, the democracy prevailing in the country was not given by the president, but brought about the sweat and tears of Gambians who made the change in 2016. So we will not be intimidated. We will not be discouraged. We will stand up straight and fight for our rights. We want to hold this rally to discuss with the people about our political project. The youths of this country are now ready to bring politics and policies. It is no longer the politics of money, lineage, or oligarchy. We need political leaders who will put in policies that will develop the country. Policies that will remedy our failing economy. Right now, our economy is on its knees. The Gambia is sick and we need vitamin C, which we have, the Afro leader stated. He accused the government of rampant corruption, citing the forceful removal of the Auditor General and the Russian oil scandal and failure of the president to act against ministers implicated in the preliminary inquiry report as few cases that expose the government's complicity. Vitamin C. So yeah. Last election. Yeah, I think he's the one who won. The country needs vitamin C. Exactly, because when we have a favor, we need vitamin C. But because bangi dega mu ngi wax ne su gaay génnee next time suñu génnee wala suñ bindee pour apply for permit ñu bañ leen a jox permit, they are going out, to hold a rally and stuff like that. But do you think it's okay for him to go ahead with that? Yes. The public or the I believe they should give them a permit. Yes, I think holding a political rally, it's to the extent of the one suñ ma joxul permit the next time I would go by and force. So dafa jox the police li nga xamantene the opportunity to bounce on them, because this then recently lu fi happen with regards to the protesters yi nga xamantene dañ génna them def protests which led to their arrest, detention. At this point they are going to fi nga xamantene mo nekk court. So I think the only thing that is necessary, in as much as one balanga need a political a rally, a request for a permit, because sometimes fi ñu def sen permit si sen rally rather that they maybe block yoon bi. Strategic location la nekk you get cause traffic jam and stuff like that. So I think
because dañ dee examine environment bi most of the time if they deny you dañ doo seet situation bi gis the reason and stuff like that so loolu tam mun naa nekk mun naa nekk in area bi nga xamante ne nit ñi dañ fa dee move spécial li nga xamante ne moo nekk moto yi so the only thing that matters toog na waxtaan ak police yi rek soxla dañ maybe jox leen a prior notice xam nga sometimes mun loo toog maybe 2 to 3 days da nga bëgg a def permit nga doog a dem si police yi ne da nga soxla permit pour mun a gis na mun ngaa def sa at this war nga koo def ci ba muy gaaw yes so I think before loolu give them a prior notice maybe a week or 2 weeks before seen said programme bi ngeen seet ñoo waxtaanee ak gars if suñu gisee ne the place is not conducive mun leen naa jox another location bi nga xam ne foofu ngeen naa def seen rally bi peacefully waaye yëpp di wax ne def ko forcefully with or without a permit at the end of the day yow yaa ñëw jural sa boppa coono su la ñëwee jàppa arrest la detain la recently gis nañ protest yi am yëpp police yi génn am crackdown bi am ak yooyu noonu and then people dañoo génn di condemn police bi dal seen kaw nangam is he using the same strategy to say that we are going out and then the Gambians will be a witness? Is that a mind game? Is that a game that he's playing? Bo dafa jël ñi ñi lay bëgg a jël pour xam nga teg seen xel mi ci lii ne leen bàyyi leen xel nii la dinaa ko def te police yi dinañ génn xam naa dinañ génn su ko defee jàppaleen ci coow li ñëw leen génn nangam. Is that a game he's about to play? bu dee it's a Does game it seems like it? yeah bu dee game la bëgg a play I think it's going to fail because at the end of the day Gambian bi fi mun na laa jàppale nga bëri wax ba bëgg a dee but mun ngaa génn mu génn la dem def li nga def ñoom ñu yooleeku ndànka dem toog la seetaan you will face the consequences gis nañ lu fi dee xew at the end of the day we see people organizing protests the insist we will do this we will do that but su tàngee ñoom ñoo génn naka pare ñu bàyyi leen sa biir si problème you will be the people to face the problem yéen ay solve li nga xamante ne moo nekk seen issue si so the long and short of the story is waxtaanal ak police yi ñu mun laa jox li nga xamante ne moo nekk permit don't try to use the minds of people they wax ne the Gambians will be your witnesses with regards to there are certain people xamuñ ne sax there is such a movement li nga xamante ne is existing yeah so you cannot use the Gambians as an excuse to def li nga xamante ne loolu nga bëgg a def. There are some key points as well because Mike is explain the political leaders the Gambian political leaders who will put in policies that will develop our country, policies that will remedy our failing economy because to him so ñun the Gambian the economy is on its knee. foog ne bon na bi tollu foofu noonu economy bi ne mu is on its knees dafa fu mu nekk nii dafa sukka fu mu nekk economy dafa sukka ndax tollu nañ fu mel noonu. Even you will agree with me man suma booba sax man I agree with him to say ne economy is definitely not doing good like the dollar yeah because waaw dafa depreciate waaw exactly inflation the dollar bi depreciate seetal ak yooyu yëpp but to say ne it is on its knee and then other issues as well the issue of this rampant corruption bi moo wax ni xam nga about this Russian oil scandal bi ni am forceful removal of the Auditor General and stuff like that these are all key issues you raise wane ne government dañu waroon address some of these things and then they're not doing anything to implicate they're not doing anything about these ministers that were implicated in the preliminary inquiry report as few cases that exposed the government's complicity. So these are key issues you have raised now. Whatever the case is, man, I just believe ne warta muna gain just like that. Not them moving that because once nga gain mënuloo fight the police. So gain bena anything could happen. You could be because attacked and if you attack the police will be there to protect you. So the only thing that maybe nga gain go for a rally. We are in the era of politics. Anything could happen. Like attack. Maybe sa opponent, maybe saying orders from the other camp. Hanga. But if maybe that could happen if there is another rally elsewhere so close. But anything could happen. Why police beta in the form of security also to protect the lives and properties of people. Yes. So meaning then they should give them a permit. Police and also police to provide security for them as well. Okay. Yeah. Okay. So the only thing, the issue of the gain them def li nga xamantene mo nek rally without a permit nañ tok waxtan ci with the police jox len a permit ñu dem def sen rally peacefully to avoid unnecessary issues. We move to the Point newspaper.
Yes, control room. We are going with the point in newspaper, which is Alcalo, eight others in trouble over uncovered cannabis farms by Momodu Jawa. In a major crackdown on drug-related activities, operatives of the Drug Law Enforcement Agency, the Gambia, have uncovered 2 cannabis farms in the Central River region, CRR, leading to the arrest of 9 individuals, including a village Alkalu. The farms were discovered in Saumokunda and Bafaf villages during a coordinated site operation conducted in the early hours of October 10th. Okay, léegi dama fàtte sax parce que ñu ngi am images yi nii ñu ngi am pictures of this farm su ma sañoon sax xëy na at least dem nga ci tuuti ñu bàyyangum ko then after ñu ñëwaat si story boobu noonu ñu wane pictures yi parce que alkaali yi moom xaw ma keneen waaye alkaali yi moom du ma wax ni ñu ko waxee léegi-léegi nit def dara nga naan caayam naaw na waaye ñii moom su fekkee ne tool yi ñoom ñoo ko moom gisuma leen mbaaw yeah waaye dina gën a neex pour ñu ñëwaat ci story boobu noonu parce que dama bëgg a gaa gis pictures yi gis everything because tool bi man suma boobu sax tey suba dama eewoo gis ko sax ma ne non dëgg ñi ñoo dëgg rafet te tool yooyu bari na ci réew mi nag xëy na boobu rek lañ gis ku dem soom doo fa fekk tool ok dama xaw ma damaa laajte rek de yow moom xar bi rek nga bàyyi buum damaa laajte rek de. We're still with the point in newspaper, which says police arrest 43 suspects for common nuisance. The police in KM, in collaboration with the Police Intervention Unit on Thursday, October 9, 2025, conducted an intelligence-led operation across Bundung and Serekunda, arresting 43 individuals for common nuisance and related offences. Following screening by the Criminal Intelligence Unit, 30 suspects were charged with common nuisance contrary to Section 137 of Criminal Offence Act 2025. 9 were referred to the Gambia Immigration Department for further action, while 2 individuals believed to be mentally unstable were taken to Tanka Psychiatric Hospital for treatment. 1 suspect was released on medical grounds and others escaped during screening. The operation targeted known hotspots and hit high-risk zone, reflecting the GPF's proactive approach to intelligence-led policing to deter crime and enhance public safety. The Gambia Police Force extends its gratitude to the sister security services involved in the operation for their continued cooperation and support in safeguarding lives and property. The GPF reaffirmed commitment to maintaining peace, law and order, and urges the public to continue supporting law enforcement efforts by reporting suspicious activities. They're doing a good job. They are doing a very good job with regards to the issue of the screening of individuals, because most of the time, so they may to most of these areas, they fake përi ñu ngi si ñi nga xamante ne moo nekk si yoon bi xam nga involved in so many activities yi nga xamante ne yow soo ko xoolee sa xool bi doo ko mun a antan. sa xool dafa jeex. Yeah, because most of them, so demee you see very young people involved in such activities, and at the end of the day soo demee di wax xam nga ñu wax la li nga xamante ne moo nekk naka su dul noonu. So it's very important gis na police yi they are going around to do most of the screening. If they are suspicious of you mën na laa yóbbu xam nga make the screening ak make certain investigation with regards to loolu. But most of the time da nga gis nga gather in a certain place, sometimes dafa dem ba guddi sax you find it very difficult to sleep peacefully, because most of the time they are gathered querying about football and other issues, causing nuisance along the neighborhood. So I think the police would also gonna intensify lu ñu nekk di def with regards to loolu bañu ngeen toog waxtaan, but sometimes that they them to the extent that doo dee mën a def dara te doo mën a génn si pour mën a gis ne mën ngaa stop guys. Sometimes within the neighborhood you find it very hard pour bàyyi sa néeg bi sax pour moo tax most of the time ngay ñëw places like gis nga Dipakunda fi garage si Sénégal bi nekk because xale yi nekk boroo kenn gënu leen a xamadi ci kaw garage bi la ñoo nekk lu nekk la ñoo def di stop nit ñi kenn du am jaama most of the time police dañoo ñëw foofu because definitely tamit dafa neexut na ngaa gis xale yi ndaw yoo xam ne nii xam nga ñoo xam ne mënaluñ seen boppa dara ba pare taxaw wax la lu leen neex. Xam nga réew mi moo tollu foofu léegi-léegi nga gis même there was a time maa gis benn xale bu jigéen génna sol lu garaaw nit di ko wax xam nga daal la ko tontu noppalal sa bopp bi maa génn sax suma paasement yi gis nañ ma soo yow mënuloo ci man dara te wax na dëgg
da nga fa na xale bu jigéen waxu dara waxu dëgg la ko wax waa ji bëgg a wax ma ne ko wax na la dëgg lim la wax mooy dëgg mënuloo ci dara parce que papa ma yaayam gis nañ ko noonu la génnee seen kër même su dee dafaa fen sax nañ ñun dañ jàpp ne moom dëgg la moo wax rek ne papa ma yaayam noonu la génnee mënuloo ci dara te soo mistegoon tey ba bëgg a discipline xale boobu noonu papa ak yaayam ñoo laa yóbbu police xam nga there was a time da ngaa gis ne da ngaa def dara ci mbedd bi ñu dóor la nga daw dugga seen biir kër ak yuufu lan moo xew nga dem diw sàngam moo ma dóor loo ko def mu ne dama def nangam papa ma yaayam téye la yóbbuwaat la ci kooku ne la dóoral xam nga loolu amoon na. yaa jamono bi amatul. jël ko de la dóor ko wala doomi jàmbur def dara ci mbedd bi nga riite ko ba mu daw dugga biir këram papa ma yaayam toog mu daanu seen ron nga ñëw rocc ko si ron papa ma yaayam téye yar tàngal gannaawam ba mu tànga noo def taan am serious and those days kenn du mer kenn du wax dara bi ko dañoo xam ne yaa ngi discipline xale bi imaginal xale bu def naka su dul noonu ci mbedda nga riite ko mu daw dugga këram nga riite ko ba ci ron yaayam génne ko fa dem dóor ko parce que da nga koo discipline ba tey doo ko def doomu jàmbur yóbbu la police non doo ko def doomu jàmbur doo doomu jàmbur dóor yooyu noonu parce que fu mu nekk xam nga àdduna la fa dox lu bari sa léegi sa ñoo amul that chance to exactly waaye ak nu mu ci munti mel moom the police they doing a good job because yenn façon nan seen si dafa bari trop especially si yoon yi si boppi koñ yi da na nga ne yéemu sax dangaa dem tudde exan doo ñemee wax sax but yéen ñu lor rek yéen xale 2000 bi la rek xale 2000 yi dañ soona de lu xew ñu de xale 2000 non waaye xale seetal rek may mun a bu baax non seen si ngaa digga ci digga bi yëpp xale 2000 yi la xale 2000 yi dañ soona xale 2000 lu xew ñu ne génération 2000 la génération 2000 bi la dañ ñeme sañ gis nga suñ cee boole dara sax dañoo ne si late 90s yi tamit yéen daal man jaaxal ngeen ma njobooti yi ngaa gis ni njobooti baro bi defuñ ko fi njobooti naka njobooti kan laa ko bëgg a wax njobooti jawara bi defuñ ko déedéet léegi njobooti kan la arawa baro ak jaame loolu ñi ngaa gis ni yëpp seetal njobooti Adama Barrow lañ ak njaabe xale 2000 la ak 90s yi 90 njobooti jame yi sax xëy na ñu early 90s yi bu tane na but gis nga late 90s dem 2000 surtout 2000 moo ñoo gën a faraw ci dëkk bi because yow come on xam nga li ma wax dafa unfortunate ne most of the time soo déggee ñu ne ay xale lañ jàpp rek they just below 25 and if you're below 25 mooy seen mooy njabooti 2000 gi rek soo luñ tuumaluñ leen walaay léegi yow ku la bàyyoon sa xel rek li nga wax du dëgg njabooti 2000 dañ compliqué waaw dañ ñeme non dañ ñeme dañ sañ xam nga léegi comme ndeysaan comme those days da ngeen a yàkkamti timis su timis jotee sax da ngay yàkkamti dem ci benn kër boo xam ne nag fa am maam bu sound dafa mun a léeb dajale njaboot gépp ngeen toog di kaf di ree di léeb léegi amatuñ ko loolu léegi xale yaa ngi seen téléphone yi ak club bi ndax school yi sax ñu ngi introduce loolu ba léegi because those days da ngeen a toog ba soo leen defee li ngeen a def yéen a ngi am free time teacher bi ñoo taxaw léeb léegi-léegi nga gis benn classe boo xam ne kenn du am koo xam ne kenn du ko daaxa léeb aka maa mënoon léeb nag man su ma léebul kenn du léeb duru nga ko de non léeb rek laa mun yes ma léebal la déedéet doy na maanaam léebal la léebi Assane Ba ak Sara Camara sonal nga Assane still with the point newspaper which says assembly pushes for law to end deadly hospital delays by Janke Cisse. Every second counts in an emergency, but in the Gambia, many victims of road accidents, stabbing or gunshots lose precious minutes and sometimes their lives are waiting for police report before doctors can act. A new study by the Library and Research Department of the National Assembly says this deadly delays must end and
only a strong law can save lives. The National Assembly's Library and Research Department has sounded the alarm over what it calls a dangerous legal vacuum that allows hospitals to delay or refuse emergency medical treatment while waiting for police clearance. The report, titled Legislative Options for Emergency Medical Treatment Without Police Report, comprises the Gambia's legal framework to those of other African countries like Kenya, Nigeria, and Uganda, all of which have enacted laws that guarantee immediate care for emergency patients, while the Gambia's 1997 constitution recognizes the right of life, Section 18, and the right to health, Section 216. The report notes that there is no legislative provision that explicitly guarantees the right to emergency medical treatment. This means that although both the Ministry of Health and the police have issued directives urging hospitals to treat patients before paperwork, these are mere administrative orders, not binding laws. These directives lack the force of law. The report warns and therefore cannot hold health facilities or professionals accountable for delays or denial of treatment. In Kenya, for example, Article 43, subsection 2 of the Constitution explicitly states that no person shall be denied emergency medical treatment. The Kenyan Health Act 2017 enforces these principles, obliging both public and private hospitals to provide care regardless of payment or police documentation. Nigeria goes even further. Under its National Health Act 2014 and Compulsory Treatment and Care for Victims of Gunshot Act 2017, hospitals are legally bound to treat all emergency patients immediately, and those who fail to comply face prosecution of fines of up to 100,000 naira or even jail time. Uganda, too, under its Road Traffic Amendment 2023, mandates that accident victims must receive immediate care without delay for police reports or payment. The report argues that such example offer vital lessons for the Gambia by adopting a treat first, report later approach through legislation. The country could bridge the gap between constitutional promises and life-saving actions. Okay, let's go for a short break and then we'll come back later, please. Now we're going to break Chilu Gaur, then after you continue. We're going for a short break and then come back. Let's go. foog naa jeexal nañ loolu de because sorry dañ amoon benn emergency and then stuff and I think we that should be it for the newspapers, yes, right? that's it for the newspaper. Let's jump because tey xam na am defin noonu that much, but let's just go straight and take a look at the newspaper. What's trending. We are going straight to take a look at what's trending. Because yaa ngi read benn story very interesting that has to do with the cannabis farm and stuff like that. I would want us to start with that one. Then su ko defee because maa ngi waxoon dama bëgg nit ñi gis tooli taay bi The pictures, yeah. Then that would be the story we're going to start with on what's trending.
If you can please take us to Alcamba Times, please, because it's the same story anyway. But ñu ngi gis Alcamba Times mooy story bi may mën a doon read right now yaa ngi gis tooli taay baa ngi noonu may mën a na ko gaay wone léegi because delete Boss Cannabis Farms in Sami district and then 9 people were arrested as well. So in a major crackdown in illegal drug activities, the law enforcement agency, the Gambia, the lead in the CRR command, alongside Basse and Lower River Region Delete Command. So the Police Intervention Unit, which is the PIU, and the Gambia Fire and Rescue Services conducted a sting operation in Sami district, and that is the farm that you're seeing, because am na yenn pictures yoo xam ne tam ñu ngi fa as well. Gis nga tool bi laa la wax nii xam nga tool bi lii du man pour man yàgg nañoo béy tool bi. ci lii yàgg nañ ko béy parce que ku mel ni man musuma béy duma am fiti béy lu mel nii xam nga ndax understand nga fi maa waxee. ku mel ni man musuma béy tooli taay yàlla xam na ne duma am fiti béy xëy suba rek béy tool bu am nii xëy na su ma ko def sax ay comme ni Alaaji Sambu Sarr defoon ñëw sóobal ñu ne dafa am tool suma tool bi everyday suma tool bi yàlla def jabaram am ngénte doom ñu dem ci ngénte bi gis nga léegi-léegi sa néeg xam nga néegi da nga dee si comme fen si néeg bi nii fa la def ay mboxa benn ma da ko sukkur ko yow lii nga ñëw sa tool bi xam nga soo amul fit façon tool boobu ngay def da nga xam nga rek dañ ko def ci biir kër yi comme sa bunti néeg ak yooyu nga samp fanaa waaye ku am tool bu mel nii foo ko gis ku nekk da nga xam ne kii borom wax dëgg ne yàlla yàgg na ci lii wala fitam rimba na lool ba pare li gën a yéeme sax ay borom dëkk lañ ay alkaali ak ay xale yu ndaw mooy li ma la doon wax léegi rek maa ngi la doon wax si njabooti 2000 bi xale yoo am ay 17 years no it's serious it is serious xoolal xale yi téye fii ñaata years lañ am ay 25 years 27 years 26 years 24 years 15 years 17 years kenn ci alkaali am na 8 years mag la we have child offenders 15 and 17 maa ngi gis 15 and 17 if you just go back to their names and ages di nga gis ne ñu ngi am because Mamadou Camara moom moo am ñaata years 60 years moo di alkaali of Sawmakunda Kaka Jaw mu ngi am 26 years that's Kaka Jaw 25 years foofu Mbaf village la nekk nga am Essa Camara mu ngi am 27 years Sawmakunda nga am Samba Bari mu am 25 nga am kooku tam Mbaf la jógee yaa ngi am Samba Ba 21 xam nga ak ñeneen yaa ngi am 24 years 15 years or whatever these are just this is rather unfortunate. So if you continue to have this young people involved in such things fan lañ jëm ëllëg lu jar a laajte la ma ne ko lu jar a laajte la so it's commendable to the drug law enforcement agency and even the Gambia police force for the successful operation xam naa comme ni nga ko waxee rek maybe dañu yàgga yëngatu si lii this is yàlla that is the time bu ñu weer gaay tooli Gricha la nga xam nga Gricha ku na la te de making millions of dollars si non dafa cher expensive so I think it's avoidable amul soom amul lan damaa laajte de déedéet kay damaa laajte rek de ndax tool bi amul soom kay man damaa laajte waxuma ne am na fa ndax amul sori bu dem mu ngaa fay paa nga dem seetal damaa laajte waxuma ne am na fa dama ne ndax amul soom ma ne ko sori bu dem mu ngaa dem ok man dama doon laajte rek let's get to the Fatu Network parce que maa ngi gis benn very interesting there is this young girl bu am benn foundation it's definitely quite interesting and then can you imagine xale bi 9 years la am waaye bi moo nekk xale dafa lakkoon dafa am some bonds and then she's a survivor a 9-year-old born survivor Sire Cham dafa launch a Sire Bond Foundation to raise awareness about bond prevention and support other victims of similar trauma xale bu ndaw
xam naa nag du doon xelam rek moom kenn ni ay nit dañ ko ci pousse but this is very good, it's a very good initiative. Impressive. Because moom it bi moo nekk xale dafa lakkoon so léegi dafa am benn foundation boo xam ne ni dañoo offer support to people living with that trauma ñi nga xam ne dañ ci jaar am ay laka-laka xam nga am na ñoo xam ne nag seen time maa ngi am suma benn jarbaat boo xam ne kooku dal na ko ñaar yoon laka-laka yu métti sax most of the xale yu bëri they are vulnerable to it. foo sonne mënuma koo xool sax laka bu métti waaye xam nga léegi-léegi nga careless léegi-léegi am na yaay yoo xam ne dañ careless soo ko waxee teg ndox bu tànga soo ko waxee daf du wax de pour moom daf careless dafa fekk da nga ko xas waaye loolu careless la tey soo tegee ndox bu tànga yaa ngi am sa doom boo xam ne mu ngi raam yow nga teg ndox bi da ngaa jàpp ne fii laa ko teg nga teg file xale bi yow nga dem di am deneen looy def suy raam di ñëw file du la tàggoo doo ko yëg bon ñoom dañoo jàpp ne distance am na kii nga xam ne fii laa teg du moom moo raam ak si fa because you're careless parce que waruloo ko faa teg most of the xale yi am laka-laka noonu lañ ko dee amee to don't let the parent is either dama tàngal ndox wala mu taaj ko mu tuur si kawam wala diwlin wala even safara sax wala nga toog fa sax di yëngal di def xale bi di ñëw bàyyi loo ko xel même dugal fa loxoom te ñaareel xale yi suñu gisee dara dañ ko bëgg a yóotu su fekkee luñ teg si kaw la su defee ni su ko téyee rek si boppam si kawam la dem because maa nga gis benn Brazilian footballer teenager very good player moom dafa am karamam bi yëpp a laka yëpp a laka kooku noonu ñoom ñëpp kenn foogatoon ne dina survive te moom tam the same thing njaayam ndox bu tàng la def noonu de pour war koo ñëw sanga xaw ma def lan mu dem laal ko affaire si tuur si kawam and even lekka yi sax lekka yu ndey lekka sax te lekka imagine ku ngay toog a ruy loolu war a daanu sa kaw tuuru te laka-laka sa xol bi la moo dem moo tax foundation bi dañ leen war a jàppale bu baax a baax a baax xale bi am 9 years moo xam moo ko xelaat moo xam dañ ko xelaat waaye moo nekk in the center of things war nañ ko mën a jàppale parce que lii dafa am solo trop si Moussa mun na am daf si jëlee daf si jàngee lu bëri daf si jàngee lu bëri sax parce que xam nga because sometimes it's very painful yéen da nga dee dem lopitaan nga fekk ñeneen yi ak seen laka-laka da nga dee yéemu sax the kind of treatment they are receiving because most of the time dañ dee wax ne laka-laka soo ko amee I think there's hobby nete bi it helps a lot soo ko lakkee ba gis nga li nga gis ni kayit bi nga gis ni kayiti newspaper si da nga dem si lopitaan si also pour nga def those treatment duñ dee nangu sax ñoom rather they would use this medicine yi nga xam ne every time every day man jarbaat ma la wax ni loolu la fàtte na naka lu gaa defee but kayiti newspapers yi la gaa jël dañ ko dee lakka foog naa diw lañ fa def ko fa léegi-léegi ma gis gaa jël bu nette bi ak yooyu noonu so dafa effectif parce que bu ngeen soo demee hospital duñ dee nangu non ñoom duñ nangu loolu ñoom duñ ko nangu anyway let's go to the Fatu Network parce que last week soo mën a remember ñu ngi amoon a guest don't discuss about the issue of autism. xam nga gaa ngi doon prepare pour seen film bu gaa yi waroon a def seen waaw run for autism 2025 mooy bi gaa doon def Banjul mooy organized by Gazan no that's not that one autism not that one bi this story bi moo indi nii right now bi Mali la xam nga Mali moom man dama bëgg réew moo xam ne dafaa jël matuwaayam réew moo xam ne dafaa ñëw taxaw ne lii du am te du am réew moo xam ne kenn du ko contrôle léegi imaginal US citizens dañoo fay lu jëm ci ay $10,000 pour am visa pour dem Mali yep because jékki-jékki rek change policies yi Amérique jékki-jékki rek di not yenn African countries du mën a njëriñ sax ñun ñëpp dañ ci am problème boobu process yu doy waar nga dem doo am duñ la refund duñ la def dara Mali the same thing Mali they have introduced a visa bond up to $10,000 for US nationals yep this is mirroring a similar requirement imposed by Trump administration on Malian citizens as well. So ñoom tam the same thing. I think all Africans should learn from li nga xamante ne moo nekk Mali. pour mun a gis ne ñoom tamit mun nañoo def loolu because in as much as
Africans want to travel to America ñoom tamit bëgg nañoo ñëw to Africa pour mën a gis na mun nañu gis luñ fi amee so something commendable for Mali pour mën a gis ne ñoom tamit pour mën a ñëw fi nga xamante ne moo nekk seen dëkk tamit mun ngaa fi that huge amount of money because then so many people dañ they spend a whole lot of expenditure pour mën a gis ne they could have an American visa. Others will sell their lands. Yep. Others will sell li nga xamante ne loolu lañ am so it's very important yëpp dem na ko ñëw ñëpp Afrique yëpp a war a nekk benn pour mën a gis ne I think mun nañu xeex this common issues yi nga xamante ne yooyu lañ nekk di go through sometimes jarut pour mu wax ne maybe the specific country ñoo war a def lii yëpp ñëpp a war a nekk benn in as much as dañ dee bëgg a dem travel to Europe ou America ñoom itamit dañ dee soxla pour mën a gis ne mun nañoo ñëw fii. xam nga nit ki da nga réew da ngaa gëm sa bopp dëgg la mënuloo sa bopp dara parce que sa doole yemul noonu. but am na loo xam ne nag yow yaa ko jëlal sa bopp because gis nañ Namibia as well ñoom tam ndaw soosu bi mu ñëwee dafa jékki-jékki dañoo change lu bari. soo ko defut foog nga am foo nata sa boppa pour nit ñi mun laa respect parce que nag réew warloo nekk réew moo xam ne da nga jékki-jékki rek bàyyi ndeku lu ñëw rek dugga léegi-léegi nga am résistance nag. ñoom pour ñëw fii shouldn't be a problem for them but for waa fii to go to their country is always a problem. warta mën a demee noonu affaire si da nga war a mun da nga war a am résistance xam nga léegi-léegi nga am looy bañ parce que nekkul ne lu ñëw rek da nga ko war a accommoder parce que soo accommoder su dee lu ñëw nga accommoder ko su yàggee yow sa booba di nga bëgg a rum te doo ko am I'm serious su yàggee di nga bëgg a rum yow sa booba te doo am rum so because loolu moo laa woon ne you just cannot accommodate lu nekk so foog nga am resistance as well but let's go to yaa ngi remember Yaya Tamba on Kër Fatou let's go to the Kër Fatou APRC No to Alliance yeah because Yaya Tamba No to Alliance APRC because ñoom tam ñu ngi am seen movement ñun rek ñoo amul movement de fii ñëpp a ngi am movement de ba pare xam nga leena laa bàyyi xel gars yi dañu muus de koppar yi nga registré parti bi dafa bari ku ci amul koppar yi rek ne movement jeex na réew mi jëm kanam daf ma jaaxal because Yaya Tamba fu mu nekk nii tamit gars yi am nañ movement de because Yaya Tamba the former chairman of the APRC No to Alliance movement has announced the establishment of a National Alliance for Reconciliation and Development, NAD. You know, it's a new political movement gearing up for the 2026 presidential election. So speaking on Sunday, October 12, Tamba said NAD is currently being launched as a movement in preparation, rather than a fully registered political party. So NAD was born from the pain of our people. No, really, born from the pain of our people and the conviction that the Gambia must rise again. So for too long, our nation has suffered from corruption, insecurity, poverty, tribal division. Our civil service, once the pride of Africa, has fallen into inefficiency and or ill discipline. Come on, yii nii gis nga tey su ma amoon movement some of these things lay indi ñoom ñëpp benn kaddu bi la ndax kaddu googu noonu problème boobu la ñu am. non xam nga li ma jaaxal mooy ku am movement ku nekk problème yi la moo indi affaire insécurité comme moom li mooy insécurity inefficiency and ill discipline ak yooyu noonu corruption nangam so movement c'est political parties ñëpp benn the same issue la ñu am. Is it because that's the issue we're facing, or it's just a way of gaining grounds? Because these are things yoo xam ne ni nit ñi moom la ñoo waxtaanee and then soo ko indiwut am nga problem because people will not listen to you, or that actually that is what is happening on the ground. Do we have the issue of insecurity? Do we have the issue of corruption? Do you have the issue of nepotism? Do we have the issue of poor healthcare facilities, lack of medicines? Do we have these issues as a country? We have these issues as a country.
but also it's a way of gaining grounds as well. But in as much as we have the same issues, most of these political movements or political parties yi nga xamante dañoo taxaw for the presidential election bi nga xamante ne boobu leen nekk di waajaat, in as much as they are all talking about the same issue, loolu leen bëgg a saafaral, that is what they want to address. I think the long and short of the story is ñoom ñëpp a war a ñëw nekk benn join nekk benn ñu xeex ko, rather than having so many political movements ak li nga xamante ne moo nekk political parties at the end of the day. So in as much as they're talking about the same issues, they have the common goals, and their goal is pour mun a gis ne mun nañoo nekk the same Gambia address some of these challenges yi nga xamante ne yooyu leen daal di am. War nañoo ñëw nekk benn toog waxtaan, see the way forward pour mun a gis ne how they could come together pour mun a gis ne mun nañoo address most of these issues, because others are using it as a grant pour mun a gis ne mun nañoo am the votes of our people, though there are issues yi nga xamante ne we are going through it when it comes to the issue of the healthcare, si wàllum garab yi xam nga, si wàllum loolu nga xamante ne moo nekk corruption and nepotism ak yeneen ak yeneen. So yëpp dem naka ñëw war nañoo seetaat seen boppa toog. We have few months, we have still a little time before the elections. So I think they should all come together in as much as it comes and they get so many political movements and political parties. Let them go together, form a coalition in as much you address ko, because most of them so far they are all talking about the same issue, the same problems. So I think they should have the same solution. The thing is, for the fact that they didn't come together, does that really tell they don't have the Gambia at heart? Because so no, it's not what they're calling for is not actually what really happens. Xam nga dañoo jiital interest réew mi su nekkee ne interest réew mi la yéen ñëpp interest réew mi ngeen soxla kenn ñoo leen together. So for the fact that they didn't come together, then ndax wax jooju du waxi ndax mbo kenn ko ci ne fooguloo sa poos ngay xool wala sa yow sa boppa la gënal. Yeah, parce que because li fi ne ci ay movement dafa bari, li fi ne ci ay politiciens ay political parties dafa bari te fii ba balaa 2000 ba balaa December 2026 di nga gis more political parties as well. And other movements as and well. other movements. Yeah. So Because movement moom léegi lakka du ko jeexal. Parce que li nga no seriously, because li nga war a fay pour am. pour register a political party. Yeah. So loolu beneen problème la. Loolu moom xam naa ne moom dinañ ci gis lu bare. More gis nañ more resignations in the UDP camp. Yeah. What does that tell? Parce que right now, roughly, for argument's sake, I can say more than 50 Resignations. more than 50 resignations. In that 50, 3/4 of these are, people that hold very, very high positions in UDP. Yes. Duma ne mo sax foog naa ñëpp la. Just then the resignations in ñu help, but to them, it's nothing. That's to them. Yes. Waaye Si loolu- ñoom gisee wuñ ko dara, they believe no xam nga lan moo xew. the party is unshakable. nañ bàyyi naxante bi. Obviously they would not come outside. They would not come out to tell people we are definitely suffering. It has shaken the UDP and stuff like that. They will not tell you that. But dañoo ñëw to pretend to tell you it's nothing. They are not born. Then suñ tëjee bunta yi ñoom ne ñu commencé di joy because loolu mënut a nekk. Because ñu resigned from the UDP. We are talking about the national the national campaign naka lañ ko gaay di wooye campaign manager and the deputy, the organizing secretary, the media chief, the councillors, chairmans, ak yeneen yu ma faate. So these are all executive members. So mënuloo ñaaka ñooñu ba pare nga ne loolu seekut la. And then you're going to bring in new people to fill in those positions. ñooñu daf leen a jël time bala ñoo adopt. Dëgg la day UDP, but bala ñoo xam système bi bu baax bala ñoo xam ne fii la ñu waroon a jaar fii la diw sàngam daan jaar o xam nga pour nit ñi nangoo ñu exactly dina jël time. So UDP mën nañoo génne ne xam nga yëngalut lañ but loolu waxi mbedda la loolu li ñoo wax ci biti la loolu dafa wute ak waxtaan bi am ci biir néeg. That is very true because léegi gis nañ Musa Bah as well, the councillor for Latrikunda Yiringa Ñaa moom tam resign na.
most of these resignations. So so ne do dara bala nga ñew so ne do dara. That's what I wanted to say. So ne do dara because KMC. Your KM so ne ke lose nga in fact today da nga am like maybe you have 19 wards in 19 wards ñoo nekk in KM, and I could say majority ñu bari fu nekk ni resign. No, because ñooñu UDP lañ, but so xoolee sax diggante bi ni mu meloon comme des Moussa Thiam Moussa Ba ak yooyu noonu it's not a surprise ma gis ne pare na pour resign pare na su demee di join Talib tam as well ne join na ko it won't be a surprise to me. UDP as a party yes, but Talib being the mayor of KMC ba pare moo councillors yi ñoo fa nekk councillors yi they have their chambers their chamber is in KMC sa fa la ñoo amee seen meetings fa la ñoo amee lu nekk loolu ci benn kër gi la am na this rapport with these people ku dem ñoom la nekk di liggéeyal direct exactly he's working with them direct. And councillors yi li tax ma ne la dara la mooy soo foogee ne ñu resign du dara yaa ngi na sa boppa councillors yi they are closer to the people than the National Assembly member because they live in these wards. National Assembly member bi mën ngaa dëkk Dipakunda you can be the National Assembly member for the Serekunda West constituency. Serekunda West constituency it's a large constituency yow nga dëkk Dipakunda so ñu dëkk Manjai xamuloo leen xëj na rally bi moo la fa yóbbu woon rek nga dem rally ak ñooñu but ñooñu xamuloo leen but councillor bi si ward bi la dëkk soo ñëwee you have like soo ñëwee si benn constituency or benn defin da nga am different wards. Let's say for example you come to Dipakunda you have the Chuptown ward you have this blah blah 5 Johnson ward you have am nga li ma mean so ki fa nekk foofu la dëkk closer to the people than the party leader closer to the people than the National Assembly member kooku influence am dafa high trop. So soo nekku su demee dara nekku ci yaa ngi nax sa boppa. I think war nañoo xoolaat seen boppa de mën na ko war nañoo xoolaat seen boppa. And again maa ngi gis bi ñu ngi doon jël exemple of bi ñoo daa this 8 National Assembly members bi people like ñoom waa Juwaara génnee ci parti bi ñeneen génnee ci parti bi loolu ségut parti bi of course yes because ñooñu ci fa nekkoon xëj na mënoon naa am sax nga gën a am dara dëgg la ñu ngi fa woon amuloo woon but suñ fa nekkoon xëj na mënoon nga gën a am dara but boobu ak bii tam dafa different boobu ak bii dafa different so I think they need to do something because mbir mi nu moo demee moom mooy loolu because maa ngi gis Omar Cissé as well mu ngi urge for a political ceasefire between UDP ak UMC moo ñoom Talib a political ceasefire so war of words bi moom mu ngi continuer loolu du ñaaka mën na ko loolu du ñaaka kon ñu ngi dalante bu baax a baax dalante nekk ni is between them mën na ko seen diggante la so ñoom tamit at this point toogut they are doing the necessary mobilization bi nga xamante ne boobu lañ nekk di def pour mun a gis ne people know about them. I've seen 2 or 3 people who went back to UDP. Yes, I think kenn is it Alaaji Fatara ndax la leen UDP di seete ñooñu est-ce que bàyyi nañ xel liñ def yow taxaw tey ci télé bi ne yow ci kanam ñëpp binda ne yow bàyyi nga UDP na nga dem ci Talib samedi dimanche nga ne delluwaat nga UDP UDP suñu amee fula nag xam ne yow mii doo ko war a dénk dara politics lay lipse mën na ko politics la fu mu nekk nii ñoom sax suñ sañoon sax ñu dem si Talib ñëpp dellu si gaay waaw loolu suñ sañoon waaye loolu mënta nekk loolu mënta nekk tey moom dañoo teel a pare affaire si may mun a xanaa rek ñu tàggatoo ñu bàyyi la nga indi say kàddu yu bu jobala ñoo dem. Yes, that's it for the Morning Star this Monday edition. Wow. ñuy jaajëfal képp nga xam ne jël na time am pour mën a gis na mun na moo seetaan programme bi di jaajëfal ñu nekk control room ñoom Binta ñoom Jaari ñu leen a jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje bi ëllëg incha allah enjoy the rest of our programmes yi nga xamante ne ñu ngi bàyyi ko from Star TV.
all right thank you very much Maimouna ñu ngi la gërëm bu baax di la jaajëfal yow it di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci programme bi léegi di ko seetaan fii ci Star TV ñu am ci mbégte lool nag ëllëg incha allah rabbi dinañ jël siwaat ak yéen su ko defee ñu indi leen yeneen xibaar ci programme bi la muy The Morning Star ñu ciy gërëm xarit yi am di jàmm yi fu waaye mën a ne fu ne jërë ngeen jëf thank you so very much bye bye